Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pros, and this is Devida Benny from Neethu's Academy. So I hope you had a great day. So we are back after a week. Today I've come up with part B of OET Listening. Last week we had a session on part A of OET Listening. So I'll be displaying the question on the screen now. Then we'll be starting with the session right away. So as you know, part B എന്ന് പറയുമ്പോൾ we do have an idea regarding how many questions do we have. 6 questions ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ we have regarding the type of questions understanding ചെയ്യണം, and you have to understand regarding how exactly it works അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ question is already displayed. നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വൺ ഇസ് purpose, course of action, just in detail. So നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ you have to understand regarding the type of question. നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന question is just like audio is just 45 to 60 seconds and your reading time is just 15 seconds compared to the A part and C part. This is the ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് ടൈമുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 15 സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചെത്തണം, കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആഗ്നൽ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡിലേ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം, ദെൻ വി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ വി ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺവെർസേഷൻ റിയലി അബൌട്ട്. ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ്, എന്താണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ദിസ് വൺ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻസിൽ യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ്. 2 ക്യാൻ ബി എ ഡിസ്ട്രാക്ടർ, 2 നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ടർ ആയിരിക്കും. ആ ഡിസ്ട്രാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഗുഡ് ഈവനിങ് റീജ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. യു ഹിയർ എ നേഴ്സ് സ്പീക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹസ് കോൾഡ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ ആണ്, 2 പേര് ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ദ നേഴ്സ് മെയിൻലി ഡൂയിങ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നേഴ്സ് എന്താണ് മെയിൻലി ഡൂയിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺവെർസേഷൻ, എൻഷുർ ദറ്റ് യു ആർ ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ദി നേഴ്സിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ റാദർ ദാൻ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം. എൻഷുർ ടു ഗിവ് മീ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ കോമന്റ് സെഷൻ ആസ് വെൽ എസ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഓപ്ഷൻസ്, കീവേഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, okay, I'll give you a minute to let me know regarding the same. Yes, Chinnu, good evening. Aishwarya, good evening. Okay, since it's the first question, I'll start. Nurse, patient, medical center, nurse doing. ഓപ്ഷൻസിലും ഉള്ള കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വൈസിങ്, ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ, അറേഞ്ചിങ്, അസസ്മെൻറ്റ്, ചേഞ്ചിങ്, മെഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ 3 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അഡ്വൈസിങ്, അറേഞ്ചിങ്, ചേഞ്ചിങ്, 3 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. Aishwarya, just yes, this is more like just. What about others? Anju, yes. Kochidresya, good evening. Okay, അപ്പോൾ പറയൂ, ഇത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? Ensure to read the question and find out. എന്തിനാണെന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. യെസ് നിഷാനി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ വൈ ഇസ് ദിസ് ജസ്റ്റ്? എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. നോ ശ്വേത, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ, സ്പെസിഫിക് അല്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദ ആൻസർ വിൽ ബി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്, ചിലപ്പോൾ ദ ആൻസർ വിൽ ബി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറോൾ ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കുക, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, പല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അലൈൻ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Okay. Okay. Now let's take it to question number 26. You hear a doctor discussing the test result with the patient. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത് ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിസൾട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 26 പറയുന്നത് വാട്ട് ഡെസിഷൻ ഹാസ് ദ ഡോക്ടർ മെയ്ഡ്, എന്താണ് ഡോക്ടർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ടു അഡ്മിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ടു റെക്കമെൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ. അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഓപ്ഷൻ ബി അഡ്മിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ടു റെക്കമെൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 26 ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കീവേഡ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എലിസബത്ത്. യെസ് നിഷാനി, വിച്ച് വാസ് കറക്റ്റ്. ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കീവേഡ്സ് നോക്കാം. എൻഷോർ ടു ഗിവ് മീ ദ കീവേഡ്സ് ആസ് വെൽ. ഐ എം അൺഏബിൾ ടു സീ ദ കീവേഡ്സ് ഓൺ ദ കോമൻറ്റ് സെഷൻ. ഗിവ് ദ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റ്, ഡെസിഷൻ ഡോക്ടർ മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു കീ എലമെൻ്റ് ആണ്. ഡോക്ടർ എന്താണ് ഡെസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ കോൺവെർസേഷനിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ശ്വേത, ഡെസിഷൻ ഡോക്ടർ മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹവ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Neville, good evening. Chinnu, yes, decision doctor made. Okay, great. Course of action. Aishwarya, correct. Shweta, course of action, yes. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡെസിഷനാണ് നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഇസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാം പ്രിസ്ക്രൈബ്, അഡ്മിറ്റ്, റെക്കമെൻഡ്, സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫൈനൽ പ്ലാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് വാട്ട് ആക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെസിഷൻ, പ്ലാൻ, ഗോയിങ് ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വന്നത്. Yes. What about the others? എല്ലാവർക്കും കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ? ഡു യു തിങ്ക്? യെസ് നിഷാനി, ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഡെസിഷൻ ഡോക്ടർ മെയ്ഡ്. കറക്റ്റ്. Okay, now let's take it to question number 27. You hear a physiotherapist speaking to a patient during a rehabilitation session. അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം, നമുക്കപ്പോൾ ഊഹിക്കാം എന്തിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് അവർ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. വാട്ട് അഡ്വൈസ് ഇസ് ബീങ് ഗിവൺ, എന്ത് അഡ്വൈസാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റോപ്പ് എക്സസൈസിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുക. ഓപ്ഷൻ ബി ലിമിറ്റ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇൻക്രീസ് എക്സസൈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അപ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു, ബിയിൽ പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, സിയിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്, ലിമിറ്റ്, ഇൻക്രീസ്, ദറ്റ് വുഡ് ബി ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കാം, കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊടുക്കാം. അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു, വിച്ച് ഇസ് ദ കീവേഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റണം. റീജ, എലിസബത്ത്, ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് 27ൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എൻഷോർ ടു മെൻഷൻ ദ സെയിം. വാട്ട് അഡ്വൈസ് ഇസ് ബീങ് ഗിവൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഐശ്വര്യ, വി ആർ ഡിസ്കസിങ് പാർട്ട് ബി, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്?
Yeah, course of action. Not purpose. നമുക്കിതും course of action ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. Why? Advice is like a more like a recommended behavior. Instruction ആണ്, ഒരു explanation ഉണ്ട്. അപ്പോൾ advice, suggest, recommend, that is more like a course of action. അതൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എടുക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ നിഷാനി, കീവേഡ് ഇസ് അഡ്വൈസ് ഗിവൺ. യെസ്, ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. Okay, now let's take it to question number 28. You hear a pharmacist speaking to a patient who is collecting medication for the first time. The pharmacist, patient, medication first time. Why does the pharmacist stress regular use? The pharmacist regular use. Option A, provides instant relief. Appam provide relief, prevent over time, replace medication. Yeah. Purpose, yes. Purpose ആണോ ഇത്? Do you think pharmacist regular use? No, this is more like detail. കാരണം സ്പെസിഫൈ ആണ്. വൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ റീസൺ ആണ്. അപ്പം ഇൻറ്റൻഷൻ, മോർ ദാൻ ഇൻറ്റൻഷൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയുള്ള റെഗുലർ യൂസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ തരാനായിട്ട് സാധ്യത. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഡീറ്റെയിൽ. In a way you can even take it as purpose. I would say both is correct. കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ I would say is പർപ്പസ്. രണ്ടും ഓക്കെയാണ്, രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴും അത് കറക്റ്റാണ്. ഇൻറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു, അയാളൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ കേൾക്കണം, ദാറ്റ് ഇസ് പർപ്പസ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡീറ്റെയിൽ, ബോത്ത് കറക്റ്റ്. ജാസ്മിൻ ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഇൻ ദിസ്. ബാക്കി പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഓക്കെയാണ്. നിവിൽ, എലിസബത്ത്, ബോത്ത് കറക്റ്റ്. Okay, now we can take about 29. You hear a hospital receptionist speaking to a patient about the procedure. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യാ ശ്വേത, ഹോസ്പിറ്റൽ, പേഷ്യൻറ്റ്, പ്രൊസീജിയർ. വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഗിവിങ്? എന്താണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So option A, details about preparation requirement. Option B, results of the procedure. Option C, changes to the appointment date. അപ്പോൾ details, preparation requirement, result, procedure, changes, appointment date. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്, മൂന്നിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ഓക്കെ 29, വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഗിവിങ്? Is it going to be detail? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. Do you think so? No, not course of action as well. This is just കാരണം it is asking about what the conversation is about. It is not asking for any action. It is not asking for any reason. It is not asking for any decision. So what information എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരുന്നത് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഓഡിയോ കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് you have to, you can identify regarding what is the exact information which is given. Okay, മിക്കവരും has confused it with Jasmine has given detail. Good. കുറേ പേര് has confused it with the other one. Not course of action. Giving already കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ is something that is yet to happen. No. So course of action വരില്ല. course of action എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. So this is already done അല്ലേ. അപ്പം അതാണെങ്കിൽ it is not going to happen.
purpose alla. Elizabeth, no. Now 30, you hear a community nurse speaking to an elderly patient during a home visit. Okay, community nurse, elderly patient, home visit. What is a nurse planning to do? I think ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നുണ്ടാകുന്നുള്ളത് അല്ലേ. Option A, prescribed additional medication now. Option B, monitor the situation before making changes. C, refer the patient to hospital. അപ്പോൾ ഇപ്പം മെഡിക്കേഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബിയിൽ പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പും സിറ്റുവേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. സി ഇസ് ടെല്ലിംഗ് റെഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്, മോണിറ്റർ, റെഫർ, മെഡിക്കേഷൻ, ചേഞ്ചസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So what is the type of question? I think this one should be easy. Yeah. Jasmine, correct. To do. Obviously, that is going to be course of action. Yes, Shweta, which is correct. Upper planning, future action, that's a decision. So when you listen to first action, next will be initial plan is to. We are about to do. അപ്പം പല വേർഡ്സിൽ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് സിയിലാണെങ്കിലും ബിയിലാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതേ വേർഡ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയിൽ വരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. സംടൈംസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കീവേഡ്സിൽ പോലും അഗെയിൻ വി ഹാവ് ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ. അപ്പം ഒരു കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്. പാരാഫ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ആൻസി കറക്റ്റ്, നിഷാനി കറക്റ്റ്, Elizabeth correct, Rija very good. Course of action. Okay, so now that we are done with the pre-explanation part, I'll be playing the audio for you now. So then we'll be coming back for the discussion. Okay. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse speaking to a patient who has called a medical center. Greenview Medical Center, how can I help? Hi, I was seen there last week for back pain. It's not worse, but it hasn't improved either. Are you taking the anti-inflammatory tablets as prescribed? Yes, regularly. In that case, the doctor may want to reassess you. There's a follow-up slot available on Thursday afternoon. Do you think I should go to emergency? Not unless the pain becomes severe or you develop numbness. Question 26. You hear a doctor discussing test results with a patient. Your chest X-ray looks clear, which is reassuring. So it's not pneumonia? No, there's no sign of infection in the lungs. However, your symptoms suggest bronchitis, which is usually viral. Will I need antibiotics? Not at this stage. Rest and fluids should be enough. We'll review if things don't settle in a week. Question 27. You hear a physiotherapist speaking to a patient during a rehabilitation session. Your shoulder mobility has improved significantly. It still aches when I lift heavier objects. That's expected at this stage.
I'd suggest avoiding lifting anything over 5 kilos for now. Should I stop the exercises? No, continue them, but reduce the repetitions slightly if you feel discomfort. Question 28. You hear a pharmacist speaking to a patient who is collecting medication for the first time. This inhaler is to be used twice daily, even if you feel well. So not just when I'm breathless. That's right. It works best when used regularly. You may not notice an immediate effect. Are there any side effects? Occasionally, it can cause mild throat irritation, so rinse your mouth afterwards. Question 29. You hear a hospital receptionist speaking to a patient about a procedure. Your colonoscopy is booked for Monday morning. You'll receive preparation instructions by email. Is there anything specific I should do beforehand? Yes, you'll need to follow a special diet the day before and take the prescribed solution to clear your bowels. Can I come alone? We recommend arranging someone to accompany you home afterwards. Question 30. You hear a community nurse speaking to an elderly patient during a home visit. I've noticed your blood pressure readings have been slightly higher this week. I've been feeling a bit stressed lately. That can certainly contribute. Let's continue monitoring for another few days before adjusting your medication. So I don't need new tablets yet? Not immediately. We'll review if the readings remain elevated. That is the end of Part B. So I hope you were able to get all the answers correct. I'll tell you the answers and ensure to give me the same on the comment section. Okay. So 25 is B, 26 C, 27 B, 28 is B, 29 A, and 30 is B. I'll repeat the answers for you. 25 B, 26 C, 27 B, 28 also B, 29 A, and 30 is B. Okay. So, നമ്മുടെ first question like yeah. So this was another self-prepared material of Nitish Academy. So ensure to give me your score on the comment section. I hope this was easy. You were able to get all the 6 correct. Tell me what is your score. Okay, and the transcript of the audio that you've listened is already displayed on the screen. So without any further delay, we can start with the discussion now. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 25 പറയുന്നത് what is a nurse mainly doing എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫർദർ അസസ്മെൻ്റ് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ may want to reassess and there is a follow-up slot available എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So reassess for plus the follow-up slot, that is more like the arranging the further review. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ആക്ഷൻ മെയിൻലി പറയുന്നത്. അതിന് പകരം ആൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് നേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഫർദർ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് ഓക്കെ, നമുക്കവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ അഡ്വൈസിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ, അവിടെ എങ്ങും നേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പെയിൻ സിവിയർ ആയാൽ മാത്രമാണ് മതി. അപ്പോൾ എമർജൻസി കെയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചേഞ്ചിങ് മെഡിക്കേഷൻ, അഗൈൻ മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ചിനെ പറ്റി അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. സോ എമർജൻസി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് ചാടരുത്. നിഷാനി കുശുദ്രേസ്യ ഫൈ ഗഡ്.
Oh, many of you have got Jnaneshwari, Shweta, Jasmine. Very good. All of you have got 6 out of 6. Very, very good. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ബീൻ മെയ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ അവിടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഷുഡ് ബി ഇനഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ, അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു അഗ്രസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, അവിടെ പേഷ്യൻ്റാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നോട്ട് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ഇനി അഡ്മിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, ലെവൽ 4, റീജ 4. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ ഡിഡ് യു ഗൈസ് മിസ്ഡ്? ദെൻ അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് അഡ്വൈസ് ഇസ് ബീങ് ഗിവൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ടെമ്പററിലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എനിത്തിങ് ഓവർ 5 kilos ഫോർ നൗ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടെമ്പററി ആണ് എന്നുള്ളത് ഫോർ നൗ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സസൈസ് ഇവിടെ എവിടെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ എക്സസൈസ് നിർത്തുന്നതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സസൈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഒരു റിജക്റ്റഡ് സജഷൻ ആണ് ചിലത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ ട്രാപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഓവർ യൂസ്. വൈ ഡസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് റെഗുലർ യൂസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് വർക്ക് ബെസ്റ്റ് വെൻ യൂസ് റെഗുലർലി, then you may not notice an immediate effect എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് മീൻസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിലീഫ് അല്ല, ലോങ് ടേം കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വിച്ച് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓവർ ടൈം. ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിലീഫ്. Pharmacist clearly says you may not notice an immediate effect, that is opposite of instant അല്ലേ. റീപ്ലേസ് എമർജൻസി മെഡിക്കേഷൻ, അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി മെഡിക്കേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എവിടെയും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തത് 29 അല്ലേ. വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് എ റിസപ്ഷൻ ഇസ് ഗിവിങ്? ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കാരണം സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ, ക്ലിയർ ദ ബൗൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അറേഞ്ചിങ് സമ്മൺ ടു ഗോ ഹോം, റെക്കമെൻഡ് അറേഞ്ചിങ് സമ്മൺ ടു ഗോ ഹോം. റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ, ഇവിടെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റി എവിടെ പ്രൊസീജിയർ നടന്നിട്ടില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ പിന്നെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി നമുക്കവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല അവിടെ. ഇനി ചേഞ്ച് ടു ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റ്, അഗെയിൻ ഡേറ്റ് കൺഫേംഡ് ആണതാ, ബുക്ക്ഡ് ഫോർ മൺഡേ മോർണിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ചേഞ്ച്. അപ്പം ചേഞ്ച് മെൻഷൻഡ് അല്ല. സോ സം ടൈംസ് സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് സി ബിക്കോസ് ഡേറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ, ബട്ട് മെൻഷനിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ നേഴ്സ് പ്ലാനിങ് ടു ഡു? ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മോണിറ്റർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ മോണിറ്ററിങ് ഫോർ another few days before adjusting the medication. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, ആസ് ഓഫ് നോ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വൈ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് റോങ്? പ്രിസ്ക്രൈബ് അഡീഷണൽ മെഡിക്കേഷൻ നൗ, അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നേഴ്സ് ഡിലേസ് മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. സി പറയുന്നത് റെഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു റെഫറലിനെ പറ്റി എവിടെയും മെൻഷൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എയും സിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യെസ്, Agnel has also got 6. Very good. So do you have any other doubts? So in order to get part B correct, I would suggest you to listen to the podcast, which will be helping you to an extent. And more than that, type of question പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഓഡിയോയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഓഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ടു ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ. അല്ല ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ റിക്വയർഡ് ഉള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് അനദർ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദെയർ, ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഐഡിയ, പേർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പറയുന്നത്. ഐ നോ 15 സെക്കൻഡ്സിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്, ദിസ് ഇസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, 15 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പം എത്രയും റീഡിങ് എബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു, വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റീഡിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ലിസ്ണിങ്ങിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, ലിസ്ണിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേ റീഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാൾ വളരെ കുറവ് സമയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? So focus on these aspects. So
Elizabeth 5, very good. Yes, I think കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സായിട്ടുള്ളൂ. Most of you have got it in a proper way. Okay. So next week I'll be coming with part C of OET listening. So till then, keep practicing, stay happy, stay healthy. Thank you and have a good night.